హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ప్రిన్సెస్ కిచెన్. సో, ఈరోజు మన వీడియోలో వచ్చేసి ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా మిక్సీ. సో, మిక్సీ అనేది ఎంత జిడ్డు బారిపోయి మొత్తం పాచి పట్టిపోయి ఉంది. ఇంకా మనకి ఈ మిక్సీ పనికొచ్చే మిక్సీలా కనిపించట్లేదు కదా! ఏదో పాత వస్తువులా ఉంది కదా! సో, చూడండి మొత్తము ఎలా జిడ్డు బారిపోయి ఉందో. ఇప్పుడు వీటిని మనము క్లీన్ చేయడానికి చాలా కష్టపడాలి, చాలా శ్రమ పడాలి అని అనుకుంటున్నారా? సో, మీరు ఎంతగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్. సో, మనం వీటిని చిటికెలోనే క్లీన్ చేసేయొచ్చు. ఈజీగా, సింపుల్‌గా క్లీన్ చేసేయొచ్చు. ఎక్కువ కష్టపడకుండా. సో, దీనికి కావాల్సింది 2 వస్తువులు. ఆ వస్తువులు కూడా చాలా చీప్. సో, అవి చూపిస్తాను రండి. ఒకసారి మిక్సీ చూసేసారా ఎలా ఉందో? ఇప్పుడు దీన్ని ఈజీగా తళతళ మెరిపించేద్దాము. సో, ఇది చూస్తున్నారు కదా! డిష్ సోపు. సో, డిష్ వాష్ చేసొస్తాం కదా! ఆ సోపు. మీకు ఏ సోప్ అయినా కూడా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చీపురు పుల్ల. సో, మనకి ఈ 2 వస్తువులు, వాటర్ ఉంటే చాలు మనం ఈజీగా క్లీన్ చేసేయొచ్చు. సో, ఇంక మనం క్లీనింగ్ ప్రాసెస్‌లోకి వెళ్ళిపోదాం. చకచకా క్లీన్ చేసేద్దాం. సో, క్లీన్ చేసేటప్పుడు కింద ఏదైనా గుడ్డ అనేది పరుచుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీరు బయట క్లీన్ చేస్తుంటే గుడ్డ పరుచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ముందుగా మనకి ఇక్కడ పేరుకున్న మురికి మొత్తాన్ని కూడా ఇలా చీపురు పుల్లతో మొత్తం క్లీన్ చేసేసేయండి.
సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా! మిక్సీ ఎలా తళతళలాడిపోతుందో, ఎంత జిడ్డుగా ఉన్నా కూడా మనం ఈజీగా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. చూడండి ఎంత స్మూత్‌గా ఉందో. అదే విధంగా నేను మిక్సీ తిప్పి చూపించడం జరిగింది. సో చాలామందికి డౌట్స్ అనేవి వస్తాయి. ఇలా క్లీన్ చేసేసారు. అసలు ఇది మిక్సీ యూజ్ చేసే మిక్సీయేనా? లేకపోతే నార్మల్‌గా పెట్టి ఏదో వీడియోకి తీశారు అని అనుకుంటారు. వాళ్ళ కోసం నేను మిక్సీ అనేది తిప్పి గూడా చూపిచ్చాను. సో, మేమెప్పుడు కూడా మిక్సీ అనేది ఇలానే క్లీన్ చేసేసుకుంటాము. సో, మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ సెక్షన్‌లో నాతో షేర్ చేయండి. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఛానెల్‌ని కొత్తగా విజిట్ చేసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్‌ని యాక్టివేట్ చేయండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.